Hey, good morning, everybody. My name is Raleigh White. I'm a recovered alcoholic. Um, Appreciate the opportunity to come here today and share my experience and knowledge with you guys. I got to admit, it's the first time I've ever spoken out of country. That's kind of neat. But I really think, more importantly, it's awesome that it's one of the good things we got out of COVID, right? Is the ability to communicate via Zoom and share. What I've learned about alcoholism is that I mean it affects everybody, right? It's not just it's a worldwide disease, and I think it's awesome you guys have a good group there, and you know it. I got to tell you, when I woke up Wednesday morning, I didn't think I'd be invited to speak to a group of like-minded individuals in India. So it's truly a pleasure. Again, my name's Raleigh. I'm a recovered alcoholic, and my sobriety date is 9/3 of 2018. I don't equate time, quality with quantity, but I'm the luckiest alcoholic I know. Anyway, God has just been there for me every step of the way. Um, just briefly qualifying myself, I'm 51, so I've been sober 4 years. I went at 47. Alcohol stopped working for me. It was ripping apart my family. And I actually, I went in and actually had an open mind and did everything I was supposed to do. Got out of a treatment facility, and immediately worked the 12 steps. I think that's, in my experience, we lose a lot of people here in the States anyway, between like a treatment center and then actually doing the work, right? Because going to treatment, all it does is sober you up. And a lot of people are too prideful or fearful to actually go back into their daily lives and go to meetings with a bunch of strangers. Mercifully, that wasn't my case. Uh, so anyway, I just want to talk to you guys a little bit about the 12 steps, how it impacted my life, how I kind of got to where I am. But I want to talk a few things. This is what I do with people I work with, sponsees. But if you see my book here, this is the fourth edition. It doesn't matter. But do you see the circle and triangle? The circle and triangle was taken out of the book in like 1993 by the GSO, General Service Office, because other people were using it. And I love it because it's the program. It says Unity, Service, and Recovery. It was explained to me, and I believe it. You can't do either one unless you have recovery, and that's what we're going to talk about today. But the other two aspects, unity, that's where it's. I used to think it was meetings, and being together, and that's certainly part of it. But the unity is people being recovered. And when I say recovered, I've recovered from a hopeless state of mind and body. That's listed on page XIII in the forward to the first edition. I'm double checking that page number. Yeah, Roman numeral 8 or Roman numeral 13 or XIII. It says, we are men and women, 100 men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body. That's what I've recovered from. I know that I can never take a drink again because I have lost the power of choice and control. So I don't know why they took it out, but I bought a stamp, and everybody I work with gets the stamp put back in, and we talk about it. I'll go ahead and I guess I need to pause for translation. Is that right? థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన పేరు రాలే అండి. సో ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఈ కోవిడ్ దయ వల్ల మనం అందరం ఇలా కలుస్తున్నాం. నేను మొన్న బుధవారం కూడా అనుకోలేదు నేను ఈ రోజు కూర్చుని ప్రపంచంలో వేరే చోట నుంచి ఇండియాలో మాట్లాడుతూ ఉంటాను అని చెప్పి ఊహించలేదు. సో ఇదే మనం అందరికీ కూడా మనం ఎవరం కూడా డిఫరెంట్ కాదు, అందరం ఒకేలాగా ఆలోచించేవాళ్ళం. సో మనకి ఎక్కడున్నా మనం అందరం ఒకటే అని అంటున్నాం. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి సెప్టెంబర్ 3,
2018 అండి. ఆయన అన్నాడు ఏంటంటే దేవుడు నా మీద చాలా ధైర్యం ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే ఏమి కాదు ఈరోజు నా యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ బాగుంది, నాకు నా జీవితం యొక్క క్వాలిటీ బాగుంది అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో ఏంటంటే ఇది చాలా మంది రీహాబ్ నుంచి, నేను రీహాబ్ వెళ్ళాను, రీహాబ్ నుంచి రావటమే నాతో 12 సోపానాలు చేశారు. దురదృష్టవశాత్తు ఏంటంటే మనము ఇక్కడ అమెరికాలో కూడా మనం చాలా మందిని కోల్పోతూ ఉంటాము. ఎందుకంటే రిహాబ్ నుంచి రాగానే రిహాబ్ లో మనకి అదే కొంచెం రికవర్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. మీటింగ్లకు వస్తారు, మీటింగ్లకు వచ్చాక సోపానాలు చేయటం ఆలస్యం అవుతుంది. సో అలా చాలా మంది రాలిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇది నా అదృష్టం అలా ఉంది. సో ఇప్పుడే పుస్తకం చూపించారండి. ఆ పుస్తకం మీద 4వ ఎడిషన్ పుస్తకం. ఒక సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది. 1993లో జిఎస్ అలా ముద్రించడం ఆపేసింది. ఎందుకంటే చాలా మంది వాడుతున్నారు సింబల్ అని. ఆ సింబల్ చాలా మంది వాడుతున్నారని ముద్రించడం ఆపేసింది. అయితే ఆ సింబల్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే ఆ సింబల్లోనే మొత్తం రికవరీ, యూనిటీ, సర్వీస్. ఏంటంటే యూనిటీ అంటే ఇంతకుముందు గ్రూపులు ఎన్కవర్ అయ్యాకనే నేను యూనిటీతో ఉండగలుగుతాను. అది కూడా మొదటి 100 మంది రికవర్ అయ్యేమో అంటున్నారు. మొదటి 100 మంది పుస్తకంలో ఉన్నది ఉన్నట్టు చేస్తే. సో అప్పుడు నేను నా మిత్రమండలితోటి నేను యునైటెడ్ గా ఉండగలుగుతాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. The one thing I left out here is in the triangle, it says service. I know you guys can't see that, but it does. It's the third leg of the triangle. And service does not mean ashtrays, brooms, or coffee. Service means working with another alcoholic. That's how I get to stay sober, is by sharing what I've learned. I go from a state of uselessness that I was completely unaware of when I was drinking. I was completely useless, which I learned through the process. But I'm suddenly useful, like today, right? It's 9:45 here. I'm talking to you guys. But really for me, the true impact of this program, where the part that helps me stay connected with God is working with other people, doing something altruistically with zero expectation of any return other than, guess what, I get to stay sober. So that's the triangle. That's what I tell the guys I'm working with. And then I go to step 12. And step 12 on page 60. I had been sober for 8 months when I got rid of my first sponsor and met up with my current sponsor, who's been, who took me through the steps. But step 12, having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs. He asked me, he told me that the first part of that, having had a spiritual awakening as the result of the steps, that's a promise, right? He said, Raleigh, if you work the 12 steps, you will have a spiritual awakening. Hey, that sounds good to me. So where do I sign up? And then he said, what's the message of Alcoholics Anonymous? And I said, I don't even know what I said, but it was really dumb and uneducated. And I'm embarrassed to say that after 8 months of sobriety, I didn't know. And he told me that the message of Alcoholics Anonymous is that God can do for me what I can't do for myself. Well, guess what? I had to take the leap of faith that was working, because everything I was trying was not. So I turned my will and my life over to the care of God as I understood him. Then he asked, what are the principles? How are you going to practice these principles? And I said, principles, they're not written down. I mean, I've seen the steps. I've seen, oh Lord, what we read every meeting. Let me see that. Sorry. I've seen a bunch of lists in Alcoholics Anonymous, but I never saw a list of the principles. And he told me there's a principle behind every step, and that he will show me one
every time we finish a step. I said, that's cool. So, for example, the principle of step 1 is honesty. Step 2 is hope. 3 is faith. 4 is courage. 5, integrity. 6, willingness. 7, humility. 8, brotherly love. 9, justice. 10, perseverance. 11, spirituality. And 12 is service. And he said, well, what about all your affairs? And I said, well, that's just, I don't know. It's everywhere. It was another bad answer. He said, no, it's chapters 9, 10, and 11 of the big book of Alcoholics Anonymous. Well, if you go look at 9, 10, and 11, it's to the wives, family afterwards. So it's at home, it's at work to employers, and then it's in the world. So it's really threefold. It's where I'm supposed to practice these principles. These principles, I mean, they're nothing crazy about them. We all know what they mean. It's just that now I kind of know what I'm supposed to do. So when I'm working with a new guy, I tell him that's the ultimate end goal. I can, for Raj, I can send these, and we'll address that question later. But they're part of the program. So let's see. I guess you could translate now. Yeah. Go ahead. సో ఆయన ఇందాక యూనిటీ గురించి చెప్పినట్టే మూడోది వచ్చి విభాగం సర్వీస్ అంటే సిగరెట్లు ఎత్తడం, ఛాయ్ అందించడం కాదండి. సర్వీస్ అంటే ఇంకొక త్రాగుబోతుడు పనిచేయటం. 12వ సోపానం. ఆయన 8 నెలలు సొబ్రైటీ వచ్చాక నా మొదటి స్పాన్సర్ మార్చుకున్నాక ఇప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా ఇప్పుడు నాకు ఎవరైతే స్పాన్సర్ ఉన్నాడో ఆయన ఒకటే అడిగాడు, ఏంటి నీకు ఇది అసలు 12వ సోపానం గురించి అడిగాడు. నీకు అసలు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మెసేజ్ ఏంటో తెలుసా? నేను సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు. అది మెసేజ్ ఏంటంటే నేను చేసుకోలేని పని దేవుడు చేసి పెడుతూ ఉంటాడు. అదే ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మెసేజ్ అని చెప్పి 12వ సోపానం గురించి మాట్లాడాడు ఆయన. ప్రతి సోపానానికి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉందండి, అంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక సూత్రం ఉంది. అండ్ ఆ ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు ఇప్పుడు మొదటి సోపానానికి అయితే నిజాయితీ, 2వ సోపానానికి నమ్మకం, ఇలాగా 3వ సోపానం అలాగా మొత్తం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారు ఆయన. సో ఎన్ని సోపానాలకి ఒక ప్రిన్సిపల్. సో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటో మనం అందరికీ తెలుసు, ఈ సూత్రాలు ఏంటో. ఇప్పుడు ఎండ్ గోల్ ఏంటంటే ఈ సూత్రాలు ఎన్ని విషయాల్లో పాటించడం. ఎన్ని విషయాలు అంటే ఏంటి రాలే అని అడిగాడు స్పాన్సర్. ఎన్ని విషయాలు అంటే మరి ఎన్ని అట్లా ఎక్కడ ఉంది, ఎలా పాటించాలో ఎన్ని విషయాలు అంటే దానికి అదే భార్యల కోసం అని ఒక చాప్టర్ ఉంటుందండి దాంట్లో. దాని తర్వాత ఉద్యోగం ఇచ్చే వాళ్ళ కోసం ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది, 2 ఎంప్లాయర్స్ అని. దాని తర్వాత అదే విజన్ ఫర్ యూ ఉంటుంది. ఈ 3 ఆటల్లో ఉన్నాయి నువ్వు ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి పాటించాలని చెప్పి అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ రోజు నా స్పాన్సర్లకు అదే చెప్తాను నేను, ఏంటంటే ఫైనల్ గా ఎండ్ గోల్ ఈ ప్రిన్సిపల్స్, ఈ 12 ప్రిన్సిపల్స్ ఎన్ని చోట్ల పాటించడం, అందుకంటే ఏం లేదు అని చెప్పి. ప్లీజ్ గో ahead. Go ahead. All right. So let's go back to I got real interested in, let's talk about the Oxford group. Let's talk about how this thing got started, because as you know, may or may not know, what they used to do with alcoholics was throw us in prison or throw us in an institution. And this program has given millions of people away to avoid all of that. But the program was really, the 12 steps fell out of the work that they were doing in an organization called the Oxford Group.
And Bill Wilson, as you know, went to many institutions, and so he learned about the physical nature of the disease, right? He learned about the physical allergy, he learned about the mental obsession, and then he experienced both of those things. And when he met Dr. Bob brought the spirituality piece because Dr. Bob was part of the Oxford group. The Oxford group was in Cleveland, Ohio. No, I'm sorry, Akron, Ohio. And the Oxford group, what they taught was something called the Four Absolutes. And the four absolutes that they taught were honesty, purity, unselfishness, and love. And then they also had what they called the 5 C's from the Oxford group. That was confidence, confession, conviction, conversion, and conservation. And then they only had 6 steps back then with the Oxford group. First step, complete deflation of ego. Number 2, dependence and guidance from a higher power. Number 3, a moral inventory. Number 4, confession. 5, restitution. And 6, continued work with other alcoholics. So that's real similar to the 12-step program we have today. I'm sure you can see the parallels. Bob and Bill just expanded it from 6 to 12. And those guys, obviously, clearly, I believe that this big book of Alcoholics Anonymous is a divinely inspired piece of literature. The first 164 pages, as well as the program, have been around, since 99 or 99, since 1939. Bill and Bob started in 1935, started their, one alcoholic at a time. And then they wrote this book, and the book has been preserved in the first 164 pages. And in my opinion, it should never be changed. It's a program for living that works, in my experience. So I'll pause there if you want to. Oh, keep going? Okay. So, no, I'm going to translate. Okay. So, ఆయన ఏంటంటే అసలు ఎక్కడ మొదలైందో అన్న దాన్ని బట్టి మొదలు పెట్టారండి. మనకి చాలా మందికి తెలుస్తుంది, ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్స్ లో మొదలైంది. దానికి ముందు ఏంటంటే తాగుబోతుల్ని కేవలం మెంటల్ హాస్పిటల్ ఇస్తారు, తీసుకెళ్ళారు హాస్పిటల్లో లేకపోతే జైల్లో. సో మొదటిసారి ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్స్ ద్వారా మనకి ఏంటంటే ఒక సొల్యూషన్, ఒక చోటు దొరికింది. వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ముందు అసలు 4 అబ్సల్యూట్లను ఉంటాయి. అబ్సల్యూట్ ఆనెస్టీ, అబ్సల్యూట్ ప్యూరిటీ, ఇంకో 2 ఉంటాయి. సో వాటి నుంచి మనం తీసుకుని మనం ఏం చేసామంటే, ముందైతే 6 స్టెప్లు ఉండేవి ఫస్ట్ లో. ఏంటంటే మొత్తం దేవుడి మీద కంప్లీట్ గా నమ్మకం పెట్టుకోవాలి. ఇంకోటి అదే శక్తిహీనతో ఒప్పుకొని కంప్లీట్ గా నమ్మకం పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే బిల్ డబ్ల్యూ గారు శక్తిహీనత ఒకటే తీసుకొచ్చారు అక్కడ నుంచి ఎక్కువగా. మిగతా ప్రోగ్రామ్ అంతా తీసుకొస్తా అదే ఎక్కువగా ప్రోగ్రామ్ ని అదే ఎఫెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ని బిల్ డబ్ల్యూతో పాటు ఎక్కువ తయారు చేసింది డాక్టర్ బాబు గారు. అండ్ డాక్టర్ బాబు గారు ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ మెంబర్ నుంచి, బిల్ డబ్ల్యూ గారి కంటే ముందు నుంచి ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ మెంబర్. సో వీళ్ళిద్దరూ కలిపి సుమారుగా 6 స్టెప్పులు ప్రాక్టీస్ చేసేవారు. 6ని 12 అయినాయి 1939. ఆ 19 స్టెప్పులు కూడా ఏంటో 1939లో ఈ 12 స్టెప్పులు రావటం, ఇప్పుడు దాకా మారకపోవటం అదొక విచిత్రం. ఇది ఏంటంటే దేవుడు రాసింది అని నమ్మకం, దేవుడి ప్రభావంతో పుస్తకం రావటం అన్నది జరిగిందని ఈయన నమ్మకం.
Please go ahead, Raleigh. Please. Thank you. Thank you. Let's see. Well, now let's talk about steps 1, 2, and 3. It was pretty clear to me that I was powerless over alcohol. For me, I could not take 1 or 2 drinks. I could not do that. So I had lost the power of control. That's on page 44 of the big book, which I'll read, but it just says, if and when you honestly want to, you find you cannot quit entirely. Or if when drinking, you have little control over the amount you take, you are probably alcoholic. As much as I tried to rule myself out of being an alcoholic, it was abundantly clear to me that I could not control the amount that I took. I was a binge drinker when I started drinking, and as it says, it got worse. So I've got to understand, I got to agree. So I've got to admit I'm powerless. I've got to believe that it's unmanageable, that I have no control over it. And then, of course, it says my life had become unmanageable. Well, I was under the assumption that the unmanageability they were referring to was all of the stuff in my life that was external. My relationship with my family, work, other people, DWIs, all of the results, all the consequences of drinking. And that's simply not true. The unmanageability, as I've come to learn, is that sure, we can go get dried out and maybe quit for a week or 2. But the unmanageability is the fact that a real alcoholic's mind, it would tell me, my mind tells me that it's okay. I can try to drink more. My mind cannot manage the decision not to drink. So that's what unmanageability means, is that left to my own devices, just flailing around, I'm going to drink one day. It's just a matter of when, unless I work this program, like my life depended on it. So the unmanageability starts in here, up here. My mind tells me I can drink, when the truth is, I take 1, I might as well take 1,000,000, because I'll be right back where I was. All right, so how do I do that, right? I've got to have that spiritual awakening that I talked about. The good news is there's 11 more steps to tell us. First step, we're moving on to step 2. Came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. First of all, I had to recognize that I was insane. I call it a high bottom alcoholic. And I had 4 walls and a roof. I was paying my bills. I wasn't living under a bridge, put it that way. I did not meet the stereotype, as many people do not, of kind of what the media and everything else puts out there as an alcoholic, right? I mean, we're a wide range of backgrounds, wide range of socioeconomic success or lack thereof, but it's not, alcoholism doesn't discriminate. It affects everybody. So, once I recognize I'm insane, I realize that there's got to be, I can't do it, right? I've got to be hopeless. That's why I come to believe that I can get help. That's why the hope is the principle behind step 2. And I get that. How do I get that? Well, I get that from being around other alcoholics, people that I believe that this program has helped, right? In the beginning, for me, everybody sounded brilliant. Everybody sounded like they had their shit together. They were, everything sounded very wise. What I've come to learn is most of the people in the meetings here in Texas haven't even worked the steps. They're really what they call in the book heavy drinkers. There's only about 10% of the people in those meetings that are true, real alcoholics anyway. And if you can stay sober by just going to meetings, then you're not a real alcoholic and you don't need to work this program. So I feel sorry for those people for wasting all their time going to meetings when they could have been doing something else. Well, okay, so how do I get hope? Well, I've got to make a decision to turn my will and my life over to the care of God as we understood him. Well, will in my life, what is that? Those are my thoughts and my actions.
Okay, yeah, can I finish this one thing and then you can, I mean, it's 2 seconds and then it's a good break point. And that God, as we understand him, that's what the rest of this program is about me building a relationship with God. With that, I will let you translate. Thank you. సో ఈయన మొదటి 3 మొదటి సోపానం చాలా ఒకసారి నాకు ఆగదు, ఒకసారి ఇంకా తప్పలేదు. క్లియర్ కట్ గా ఉంది, అది పెద్ద విషయం కాదు. అది నాకు ఇలా ఉంది అంటే నేను అర్థాల ముందు శక్తి ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఎంత మోతాదుతో అవుతున్నానో నాకు కంట్రోల్ లేదు. సో అక్కడేంటి శక్తిహీనత వచ్చేసింది. ఆపేద్దామన్నా ఆపలేవా. ఈ అన్మేనేజబిలిటీ అంటే జీవితం సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోయి ఉన్నది బయట అనుకునేవాడిని అండి నేను. బయట అన్మేనేజబిలిటీ నా బుర్రలో ఉంటుంది, బయట కాదు. ఎందుకంటే నా బుర్ర మళ్ళీ మళ్ళీ తాగుడు దగ్గర తీసుకెళ్తుంది. అంటే ఈ రోజు కాకపోతే ఏదో ఒక రోజు. సో నా బుర్రలో ఉంటుంది అన్మేనేజబిలిటీ, బయట నేను చేసే పనులు కాదు. ఎందుకంటే నాకు అసలు నేను హై బాటమ్ డ్రంక్, నాకు ఏదో నెత్తి మీద ఇల్లు ఉంది, నేను ఎన్ని బిల్లులు కడుతున్నాను, నాకు నేనేమి రోడ్డు మీదకి బ్రిడ్జ్ కిందకి వచ్చేయలేదు మన టీవీలో చూపించినట్టు. సో ఏంటంటే ఎన్ని అవుతున్నాయి కదా పొరలో మట్టుకు డెఫినెట్లీ అన్మేనేజబుల్. సో రెండో సోపానం దీంతో ఇది ఒప్పుకుంటే మనం రెండో సోపానికి రావచ్చు. బాబు నేను తాగుడు కంట్రోల్లో తాగలేను అంటే ఒక మోతాదు ఎంత అవుతుందో తెలియదు. ఒకసారి ఒక పెక్కేస్తే ఒక పెక్కేసి ఆపలేను, ఇంపాసిబుల్ అది. తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండలేను, ఎందుకంటే నా బుర్ర ఎప్పుడు తాగుడేపితే తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. నా బుర్ర అన్మేనేజబుల్. అన్మేనేజబిలిటీ బుర్రలో ఉంది బేసిక్గా. అది జీవితంలోకి వెళ్తుంది, మెయిన్గా బుర్రలో ఉంది. సో ఇది ఒప్పుకున్నాక అప్పుడు మరి నా వల్ల కాదు కదా. ఏంటంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఏదో ఒక శక్తి నన్ను అంటే పిచ్చిదనంగా మీరు మాట్లాడుతూ స్టెప్ 2 యాక్చువల్లీ ఇన్సేన్ అంటారు. సో నా బుర్రలో వచ్చే ఆలోచనలు అలాగే ఉంటాయి. సో ఈ ఏంటంటే నాకు మరి కాస్త కోస్తో హోప్ కావాలి, ఆశ కావాలి, బాగుపడతాను. స్టెప్ 2 యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఆ హోప్ మీలాంటి వాళ్ళు ఇస్తారు. ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ఇస్తారు. కాకపోతే ఇక్కడ టెక్సస్ లో కూడా చాలా మంది 12 సోపానాలు చేసేవాళ్ళు ఒక 10% మంది ఉంటారేమో. మిగతా వాళ్ళందరూ అసలు నేను తాగుబోతులే అన్నాను. ఎందుకంటే ఉట్టి మీటింగ్కి వచ్చి సోబర్గా ఉన్నా అంటే నాకు తాగుబోతులే కాదు, అవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకుంటాను. ఇంకా దీనికన్నా ఇంకోటి ఏమైనా చేయొచ్చు. సో అసలు తాగుబోతుడికి ఖచ్చితంగా హయ్యర్ పవర్ దొరకాల్సింది ఈ సోపానాల్లో. అలాగే మూడో సోపానానికి వచ్చేసరికి నీ ఇచ్చను, నీ జీవితాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకున్నది ఎవరికి ఇస్తావు. అక్కడ ఆపేదండి. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Please continue. Okay, thank you. So I'm at step 3. I've tried to build this relationship with God, which is completely foreign to me. But I learned on page 55 that for deep down in every man, woman, and child is the fundamental idea of God. So God's not out there somewhere. He's in here. And that's a relationship I could build upon. I could wrap my head around a God that's personal to me, you know, that I could build a relationship with.
So those are the first three steps. The principle behind step three is faith. So here I am, I'm turning my will and my life over to the care of God as I understand him, with the understanding that, spoiler alert, I'm going to grow my relationship with God by working the rest of the steps. 4, beta searching and fearless moral inventory of ourselves, right? Because I cannot enter into a relationship with God without identifying and cleaning up my past, identifying my shortcomings and cleaning up my past. And that's what these middle steps are about. So making a fearless inventory is step 4. That takes courage. That's the principle behind it. A lot of people leave when they have to put pen to paper. First 3 don't have to do much work. Step 4, pen to paper. And a lot of people also. So step 5 is integrity. That's the principle. And it's admitted to God, to ourselves, to another human being, the exact nature of our wrongs. That's where we tell somebody, well, why can't I just talk to God about it? Well, because I'm not going to be honest with myself, right? I am dishonest. I'm selfish. So I have another person, a sponsor, or whomever, that you want to talk to, a priest, a preacher, but you tell them the exact nature of our wrongs. I would recommend using a sponsor because in the 5 or 3 or how the 3 fifth steps that I've done, the other alcoholics, the people that have been there, were able to give me insight that I don't believe I would have gotten from a preacher, a priest, or another person. It means more coming from another alcoholic. So once I've done that, I do that with integrity. I understand, that I'm flawed. I understand I'm flawed, that I'm not perfect, because I don't know about any of you, but I had a pretty high opinion of myself until I took step 5. And basically the point of step 5 is for the sponsor or whomever is to turn the mirror back on me and show me exactly how I'm showing up in the world. So then step 6 and 7 are quick. I'm here. I've worked the first 5. Of course, I'm ready to have God remove these defects of character. I didn't think I had any defects of character, but it turns out I'm full of them and they never go away. And then I humbly ask him to remove the shortcomings because they're objectionable. I don't want to do that. I can't. I recognize the need for, if I'm going to start a relationship with God, I need to be as pure as I can be. I don't need to have any stuff overhanging my, I don't need any resentments. Resentments kill us. I don't need any debts. I don't need anything out there that would basically separate me from God. I need to be as pure as I can be. And that's how I get there, is through identifying these defects and then asking him to remove the shortcomings. And then so step 7, step 6 is willingness, right? I've got to be willing to have God take the defects. Step 7, humbly ask him to remove. That's simply a prayer. And it takes humility to do that. And then step 8, made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all. Step 8 is brotherly love and, willingness. A lot of people, it takes, to get started in the program, I tell people it just takes honesty, open-mindedness, and willingness to make a start. And I truly believe that. It's the open-mindedness piece is what I've found. People are so misinformed about Alcoholics Anonymous because of the way it's portrayed in the media that, their expectations when they walk into a room of Alcoholics Anonymous is they're different. I don't really, well, the media has done us a disservice, put it that way. So once I get this list of people I'd harmed, I don't want to do this. This is miserable. Who wants to go admit to someone that you've hated, that has wronged you, that has done, I certainly didn't, but I've got this list.
And I cannot recover from a hopeless state of mind and body until I approach these people and make this thing right, whatever it is. For me, I had some business amends. I had certainly personal amends, friends, and then family. Parents, wife, child, things of that nature. But in order for me to progress through the program, I've got to do that. And I don't want to, but I've got the honesty, hope, faith, courage, integrity, willingness, humility. I've got all of this. I've got all these tools by which to do that. Right. And I know that, and you guys read it in every meeting, the letter B on page 60, probably no human power could have relieved our alcoholism. Because believe me, if there was a pill, if there was a root, a spice, or whatever that to do it, I would not have done this. But I truly believe that no human power could have relieved my alcoholism. So here I am. I'm making these amends that absolutely mortify me. And it takes a while. I mean, it doesn't take, you're supposed to do it quick. And that's what I like to tell people, knock these things out. And I've had some wonderful experiences with amends. And I can tell you one of them and then I'll break, but real quickly, it was the wife of a business partner of mine. First of all, I didn't think I needed to make her an amends until my sponsor told me that it was absolutely necessary. Two, it took me a long time, a week. I wrote out 3 different amends that were all given back to me. The guy's like, "Hey, Raleigh, this is crap. This is all about you. This is all about how her husband screwed you over." And I was like, "Dude, come on, man. This is not," anyway, I had a little trouble writing it. But when I did and I was ready, she came by my office. And I work on a second floor. So she's walking up the stairs and I'm ready. I'm nervous, but I'm ready. I'm going to do this. And the first thing out of her mouth was, "Raleigh, I just want to apologize for the way my husband treated you in your business endeavors." I tell you, I could feel the presence of God in the room, because that was absolutely not what I was expecting. And I damn near fell out of my chair. With that, I'll pause. సో గృహసోపానం చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఇచ్చేసి వాళ్ళంటే దేవుడు, మీరు అర్థం చేసుకున్న దేవుడు అంటే అది మీకు దొరకాలంటే మిగతా సోపానాలు చేయాలి. దేవుడి గురించి బిగ్ బుక్ లో ఎలాగో ఉంది ఏంటంటే మీలోనే ఉన్నాడు అని. ప్రతి మనిషిలోని లోపల దేవుడు ఉంటాడు అని చెప్పి బిగ్ బుక్ లో ఉంది. సో మీరు ఎక్కడా ఎతకక్కర్లేదు. సోపానాలు చేస్తే మీలోనే మీ దేవుడు దొరుకుతాడు. సో 4వ సోపానం వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏంటంటే 3వ సోపానం ఒప్పుకున్నామంటే ఇంక 4 రాయాల్సింది. మిగతా సోపానాలు రాయాల్సింది. ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చే చేస్తామని చెప్పి మనం ఒప్పుకున్నాం. సో 4వ సోపానం అదే మొత్తం అందరినీ రాసి ఎవరెవరు దాడి చేసి దాంట్లో మన గుణదోషాలు ఇక్కడ తెలుస్తాయి. 5వ సోపానం పుస్తకం ప్రకారం మీరు క్రీస్తుతో అది కూడా చెయ్యొచ్చు, కానీ నేను ఇంకో తాగుబోతుతోనే చేయమని చెప్తాను. ఎందుకంటే ఒక తాగుబోతు నాకు ఇచ్చే పర్స్పెక్టివ్ వేరే వాళ్ళు ఇవ్వలేరు. ఎందుకంటే ఆయన కూడా నాలాగే ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఆయన ఇచ్చే పర్స్పెక్టివ్ వేరే, అదే వాళ్ళు ఇచ్చే అభిప్రాయం వేరే వారు చెప్పలేరు. ముఖ్యంగా స్పాన్సర్ యొక్క పని ఇక్కడే ఎక్కువ ఉంటుంది. నాకు అర్థం చూపించడం, ఎలా చదరా బాబు నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తావు చూసుకో అని చెప్తాను. సో ముఖ్యమైన పని స్పాన్సర్ది ఇక్కడే 5వ సోపానం దగ్గర. 4వ సోపానానికి ధైర్యం కావాలి. 5వ సోపానానికి ఇంటిగ్రిటీ, అంటే నిజాయితీగా ఉండాలి ఇంకో వ్యక్తితో. సో 6, 7, 6కి ఎక్కువ కావాల్సిన ఇష్టత చేయడానికి. అంటే ఇది నాకు ఈ డిఫెక్ట్ అబ్జెక్షనబుల్ అవ్వాలి. అబ్జెక్షనబుల్ అంటే ఈ డిఫెక్ట్ ఇంకా
ఇష్టం ఉండకూడదు నాలో. అప్పుడు సో ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినప్పుడు అందరికి ఇదే చెప్తాను, మూడు అయితే కంపల్సరీ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఆనెస్టీ, ఓపెన్ మైండ్, బిల్డింగ్. నాకు నేనుగా నిజాయితీగా అయితే బయట అబద్ధాలు చెప్పకుండా ఉంటాం, కొంత అయితే లోపల నాకు నేను నిజాయితీగా, అంటే తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. ఓపెన్ మైండ్, ఓపెన్ మైండ్ అంటే ప్రయత్నించకుండా ఇది పనిచేయదు అని చెప్పుకోండి. ప్రయత్నించక ముందే వ్యతిరేక భావాలు ఉండకూడదు విషయం. ఇష్టత చేయడానికి ఈ మూడు మ్యాండేటరీ. అలాగే 6వ సోపానానికి ఆ ఇష్టత ఉండాలి దేవుడికి ఇవ్వడానికి. 7వ సోపానానికి వినయం, దీనికి తగ్గ ప్రేయర్ ఉంది. 7వ సోపానం ప్రార్థన, వీటిని ఎన్ని గుణ దోషాలు తీయమని ప్రార్థన. 8, 9 ఇక్కడ చాలా మంది ఎస్పెషల్లీ వేరే వాళ్ళ సంగతి తెలియదు, కానీ నాకైతే కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది. ఎందుకంటే వెళ్ళి మన తప్పులు ఒక్కొక్కరి ముందు ఒప్పుకుంటాం, నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది. ఉదాహరణ ఒకటి ఇచ్చారు ఆయన బిజినెస్ పార్ట్నరు అమెండ్ చేయాలి అని చెప్పాడు వాళ్ళ స్పాన్సర్. ఈయన రాసుకు వెళ్ళాడు, ఇదేంటిది చెత్త ఏంటి అంతా నీ గురించి రాసు, ఆవిడ నీకేం చేసిందో రాసు. అదే వాళ్ళ ఆయన చాలా ఇబ్బంది పెట్టాడు. అది కాదు ఆవిడికి ఏమో మొత్తానికి నేను ఆయన మొత్తానికి అంగీకారానికి వచ్చాడు, చేస్తాను కంప్లీట్ బిల్డింగ్నెస్ వచ్చాడు. ఫాస్ట్ గా చేయాలి అతను కొంచెం టైం పట్టింది. సరే భయపడుతూనే 2వ ఫ్లోర్ ఆఫీస్ లో కూర్చున్నాను. ఆవిడ వస్తుంది, ఇంకా కొంచెం భయంగా ఉన్నానా, నేను కంప్లీట్ గా బిల్డింగ్ కూడా. ఆవిడ వచ్చింది, ఫస్ట్ ఆవిడ నోట్లోంచి నేను చేసిన ఇబ్బందులకి ఈ బిజినెస్ అని మొదలు పెట్టేసరికి అప్పుడు దేవుడు యొక్క స్పర్శ తెలిసిందండి నాకు ఆ గదిలో. అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో ఇలాంటి అదే అలా జరిగింది ఆమె చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. All right, so as I'm out making my amends, this is where I get to actually work the program, right? I'm sober. I've got these, I'm sober. I've got a relationship, a budding relationship, a new relationship with God, and I've made my list, and now I'm out correcting or, basically making my amends. Well, it says there, except 10 says perseverance, right? It says continue to take personal inventory, and when we were wrong, promptly admitted it. Well, all step 10 is a mini step 4 and 5, right? I like to say I clean it up as I screw it up. That way I'm not having to do this huge step 4, step 5. I can clean it up as I mess it up. And I don't know about you guys, but for me, the hardest part of step 10 is actually picking up the phone and telling on myself. I hate calling my sponsor about this stuff, but I have to, because how on earth am I supposed to sit across from another man and tell him that I expect him to do something that I didn't do? So I do it, and it works. And he always tells me what I don't want to hear, and that's fine, because again, I'm a real alcoholic and this stuff will kill me. So continue to take personal inventory, and when I'm wrong, promptly admit it. Perseverance is the principle behind that step. Step 11
is where I get to grow this relationship with God that I entered into in step 3. So this is where I get to understand God. He gets to understand me. I sought through prayer and meditation to improve my conscious contact with God as I understood him, praying only for knowledge of his will for me and the power to carry that out. That's pretty strong right there, because that is me. I made a contract in step 3 when I made a decision to turn my will and my life, or my thoughts and my actions, over to the care of God. Step 11 is where I'm praying and meditating as to what is God's will for me. What is it? I mean, I know in general, right? Honesty, hope, faith, courage, integrity, willingness, all of those principles, sure. But what about today, right? The step 3 prayer, third step prayer, it's basically, hey, God, make me useful, and God, help me be a good example to other people that need help. Add to that a little bit of put the right people in my life to help, and that's a good start. And that's spirituality. That's the prayer and meditation. I didn't meditate when I got into this program. I bought incense and a meditation pillow, but I never used that stuff. You don't need that stuff. But that was as close as I knew anything, just to buy something from Amazon. But now I have a routine. It's something I do every day, and I do it because I want to continue to be useful. Like I said in the beginning, I went from useless to useful. Page 77 tells us the whole purpose of this program. It says, our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us. What is that? That's being useful. That's being useful with a purpose, and that's service to God. And again, how on earth am I going to know what God wants me to do if I don't have a relationship with him? So 11 gets me closer to God. And it's something that I've got to work at every day, because I'm human. I'm not perfect. I would argue that none of you are, but I don't know you. Maybe you are. That's awesome, but I don't think so. Anyway, so my real purpose is to fit myself to be of maximum service to God and the people about us. That is something that I was so far away from when I entered this program, and now I'd like to say it's become second nature, but I'm not that awesome. I would say that at least I'm certainly better at it than I was when I started. With that, I'll let you translate. సో ఇంకా 10వ సోపానానికి వచ్చేసరికి ఇదే పర్సవియరెన్స్, అంటే మొదలు పెట్టకుండా రోజు చేయటం, వదిలేయకుండా పర్సవియరెన్స్, రోజు ప్రయత్నం. ముఖ్యంగా 4-5 చేస్తామండి రోజు. 4-5 ఎందుకంటే 4 రాయాల్సి. అది నాకు చాలా చిరాకైన పని. 4 రాసి స్పాన్సర్ ఫోన్ చేసి డిస్కస్ చేయటం. ఆయనేమో నాకు నచ్చని పనే చెప్తే తప్పదు, ఎందుకంటే నేను చేయకపోతే రాస్తా, అది కొన్ని రోజులకి పోతుంది. సో తప్పదు కాబట్టి చేస్తా. దట్స్ ఓకే అనుకుంటాను, చేస్తాం. సో 11 వచ్చాక ఇక్కడ, ఎందుకంటే 3వ సోపానంలో కాంట్రాక్ట్ రాస్తూ దేవుడు నేను ఇచ్చం చేస్తాను. ఆయన ఇచ్చేలా తెలుస్తుంది. 11వ సోపానం నుంచి తెలుస్తుంది. ఆయనతో కాంటాక్ట్ పెంచుకుంటూ ఉంటాయి. మూడో సోపానం ప్రార్థన చూస్తే, ముఖ్యంగా కుదించి చూస్తే ప్రార్థన నేను ఇతరులకి సాక్ష్యంగా, అంటే ఉపయోగపడేలా చేయి స్వామి,
నన్ను ఒక ఎగ్జాంపుల్ లా తీసుకునేలాగా వాళ్ళకి ఉపయోగపడేలాగా అనే ఉంటది. అలాగే పేజ్ నెంబర్ 76 అనుకుంటా చెప్పింది ఇంగ్లీష్ పుస్తకం. మన కేవలం ఏంటంటే దేవుడి యొక్క బిడ్డలకి, చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ కి ఉపయోగపడటమే మన ప్రధాన కర్తవ్యం. అక్కడ మొదలు పెట్టచ్చు ఆయన ఇచ్చేంత. లేదా నాలాంటి రోజు ఏదో క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రార్థన మెడిటేషన్ ద్వారా నాకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తూ ఉంటుంది ఏం చేయాలి. సో ప్రార్థన మెడిటేషన్ నేను మొదట్లో చేశాను కాదండి. ఇన్సెంట్ స్టిక్స్ కొన్నాను, అదే అగరబత్తీలు కొని యోగా పెట్టుకున్నాను. ఆ రెండు వాడలేదు. ఇప్పుడు చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు కాన్షియస్ కాంటాక్ట్ పెరగాల్సిందే ఆయన ఇచ్చ తెలుసుకోవడానికి. ముందు పక్కన వాళ్ళకి ఉపయోగపడటం మొదలు పెడితే అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఆయన ఇచ్చి ఇంకా డీప్ గా తెలుసుకోవాలి ప్రతి విషయంలో. అంటే ప్రార్థన ధ్యానం నాకు మ్యాండేటరీ అండి. సో నేను రోజు రొటీన్ లో పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ రాలీ, ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, thank you. All right, so here we are, step 11. I'm constantly growing my relationship with God. I talked about step 12 earlier, and step 12 is about working with other people. And that's really where the rubber meets the road. I've told folks that, and I've heard, you haven't worked the entire program until you've heard a fifth step. And I think there's some validity to that. A lot of people get uncomfortable sponsoring folks. Based on my experience, if you've been in Alcoholics Anonymous one day longer than somebody else, you can be helpful. Maybe not sponsoring, but you can be helpful. But sponsorship is critical. That's why this thing is still around, is because it's really one man working with another. I know we've got meetings and lots of meeting opportunities, and all of that, but truly sitting down, meetings are for, get together and share. I was told a long time ago that there's only two reasons to go to meetings. One is to learn, and the other one is to teach. And I sat back and thought about that, and that made a lot of sense. I don't go to meetings today to learn. I go to share my experience and knowledge with what's happened in my life with this program. I also go to pick up newcomers, so that basically I could be maybe useful to a newcomer, is why I go to a meeting, share my experience and pick up a new sponsee, someone new to work with. Let's see. Speaking of meetings, when this thing first started, when Alcoholics Anonymous first started, they didn't meet very often. It says on page 159 at the bottom, it became customary to set apart one night a week for a meeting to be attended by anyone or everyone interested in a spiritual way of life. So they only met once a week. The rest of the time they were helping other alcoholics. They were slugging through these steps. They were sharing their experience, but it was one-on-one. It was more instructive, more hands-on. But the reason sponsorship is critical, I can't say it better than Dr. Bob did on page 184. No, page 181. Dr. Bob's sponsored a lot of guys, obviously, because he founded this thing.
but he goes, it's the bottom of page 180. It says, I spent a great deal of time passing on what I learned to others who want and need it badly. I do it for 4 reasons. Number one, it's a sense of duty. I definitely think it's a sense of duty because I have the utmost respect for this fellowship. Anything that's been around that's been kept intentionally poor or humble, I guess, we don't, it's not a moneymaker, right? It's free. It's a pleasure. It is a pleasure. There's nothing like watching another person's life change and just to having had a small part of it. And it's nothing that I did. It's all I'm doing is passing on what someone else took the time to pass on to me. The third thing that Dr. Bob says, he goes, in doing so, I'm paying my debt to the man who took time to pass it on to me. I'm not only paying my debt to that person, I'm paying my debt to the founders. And I'm paying my debt to the people that come after me. That's the reason that this thing's been around for so long. And then he says, every time I do it, I take out a little more insurance for myself against a slip. Well, guess what that means to me? What that means to me is every time I'm working with somebody else, I'm not thinking about me. So if I'm not thinking about me, I'm not thinking about a drink. You want to translate that? పన్నెండో సోపానం వచ్చేసరికి అంటే ప్రోగ్రామ్ మామూలుగా మీటింగ్లు ఉన్నాయి. మీటింగ్లకు చాలా మంది అంటారు నేర్చుకోవడానికి నేర్పించడానికి వెళ్తాను. నేను ఈ రోజు మీటింగ్ కి ముఖ్యంగా నేర్పించడానికి వెళ్తాను. నేర్పించడం అంటే నా అనుభవం చెప్తాను. నా జీవితం ఎలా అవుతుంది, దాంట్లో నేను ఈ 12 సోపానాలు నేను ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, ఆ నాలెడ్జ్ పంచుకోవడానికి వెళ్తాను. ముఖ్యంగా న్యూ కమర్లతోటి మాట్లాడడానికి వెళ్తాను. స్పాన్సీలు కింద వాళ్ళు మారితే వాళ్ళతోటి 12 సోపానాలు చేయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మీటింగ్లు కేవలం దానికి వెళ్తాను. ఏంటంటే ఒకప్పుడు వారానికి ఒకసారి కలిసి స్కూల్లో రాసు ఆధ్యాత్మికత గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఎవరైనా రావచ్చు ఆ మీటింగ్. స్పిరిచువాలిటీ గురించి ఆ మీటింగ్ జరిగేది వీక్లీ వన్స్. ఈ మధ్యలో ఏం చేసేవారంటే ఇతర తాగుబోతులు ఎదుర్కొన్నారు, వాళ్ళతో కలిపి పని చేయడం. అదే అసలైన పని. ఇతర తాగుబోతులు ఎదుర్కొని వాళ్ళతోటి ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రాం ద్వారా తీసుకెళ్ళారు. డాక్టర్ బాబు గారు చాప్టర్ 81 ఎంతో ఉంది. డాక్టర్ బాబు గారి చాప్టర్ లో ఇది ఎందుకు చేస్తారో వివరించారు. ఈ పని ఒకటి డ్యూటీ. నేను కూడా డ్యూటీ అన్న ఫీలింగ్ ఉంది. ఎందుకంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఇది ఎన్ని ఇచ్చారు అంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఒక అద్భుతమైన ప్రోగ్రాం. నేల నుంచి ఉంది అంటే చాలా వినయమైన ప్రోగ్రాం. డబ్బులు వెనకాల వెళ్ళాం, ఫ్రీ కదా ఇది. మనం చేసే పని కూడా ఫ్రీ, కలిసి చెప్తాం. సో ఆ వినయం ఉంచుతూ ఇంకా నిలబడింది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అంటే ఈ డ్యూటీ చేయటం వల్ల. 2 ప్లెజర్ అంటే ఆనందం. ఆనందం అనుకోవచ్చు, తృప్తి అనుకోవచ్చు, ప్లెజర్. నాకు భలే అనిపిస్తుంది. నేను చేసే చిన్న పనికి ఒక అయిపోయి ఆనందంగా బతుకుతున్నాడు. నేను చేసే చిన్న ఎప్పటికీ
ఒకరి జీవితం మారిపోతుంది. 3, సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నాకు ఎవడైతే పాస్ చేశాడో లేకపోతే ఆ ఫౌండర్స్ తో ఆ కష్టానికి నా బాధ్యత ఇది చేయటం. 4, ఇన్సూరెన్స్. నేను మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న తాగకుండా ఉండడానికి ఇన్సూరెన్స్. ఇంకో తాగుబోతుతో పని అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. All right. This will be, I'm almost done, I promise. You know, here in Texas, we always read the 9th step promises on page 83, and I don't necessarily agree with that. I prefer the promises on the bottom of page 84. I'll read them and tell you why. It says, and we have ceased fighting anything or anyone, even alcohol. To me, that says I've turned it over to God. I recognize that I am no longer in charge or in control of outcomes. Results are, I'm not in the results business anymore. God is. It says also, for by this time sanity will have returned. Well, where else did we hear about sanity? Step 2, right? So by the time I'm at step 10, I'm sane again. So I've lost the, mental obsession. My mind can manage the decision not to drink with God's help. Says I'm seldom interested in liquor. If tempted, I recoil from it as from a hot flame. We react sanely and normally, and we'll find that this has happened automatically. That is my experience. We will see that our new attitude toward liquor has been given us without any thought or effort on our part. It just comes. That's the miracle of it. We're not fighting it, neither are we avoiding temptation. We feel as though we have been placed in a position of neutrality, safe and protected. We've not even sworn off. Instead, the problem has been removed. It does not exist for us. We're neither cocky nor are we afraid. That's our experience. It's how we react so long as we keep in fit spiritual condition. How powerful is that? I'm no longer sane. I'm not fighting anything or anyone because I'm not in charge of outcomes. I could do anything. Basically, what this tells me is that there are no triggers. If I work this program correctly, triggers are a treatment center word. Really has nothing to do with this program. This tells me I can go do anything. Well, guess what? It also tells me, like, I'll give you an example. My wife drinks wine, and I don't mind going to the liquor store for her. It doesn't bother me a lick. In fact, she gets pissed off when she orders 2 bottles of wine and I bring her a case because cases are on sale. That's the problem we have here. But I could do that with no problem. I know alcohol's it's not on my mind anymore. And then, let's see, save and protect, not even sworn off. Okay, all that's cool, but it warns us. It warns me. This is how I get. So this desired state, this state of sanity, this state of sanity and normalcy, indifference towards alcohol, I get to keep this as long as I keep in fit spiritual condition. And again, where do I do that? I do that in steps 10 by cleaning up as I screw it up, and steps 11 where I pray and meditate, ask for God's will, and help other people. And with that, I have finished, and thank you guys for letting me be part of your meeting. Thank you. Let me translate that. మాకు ఇక్కడ టెక్సస్ లో అంటే మామూలుగా ప్రామిసెస్ చదువుతారండి. అదే 9వ సోపానం ప్రామిస్లు ఉన్నాయి కదా, మనం కూడా చదువుతాం ఇక్కడ. అయితే ఈయన ఇంకా అంత అంగీకరించారు దాంతో. దానికంటే ముఖ్యమైన ప్రామిసెస్ పేజీ నెంబర్ 84 ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఉన్నాయి. మొదటిది ఏమంటాడంటే, వీ హ్యావ్ సీజ్డ్ ఫైటింగ్ ఎనీథింగ్ ఆర్ ఎనీవన్. అంటే అసలు మనం ఎవరితో పోట్లాడం, దేనితోటి పోట్లాడం.
మందుతో సహా. ఫర్ బై దిస్ టైమ్ శానిటీ విల్ హ్యావ్ రిటర్న్. అంటే ఈసారికి మన బుద్ధి సక్రమిస్తుంది అనమాట. అది ఎక్కడ ఉంది? రెండోది ఇన్సానిటీ అన్నది రెండో సోపానంలో చూసాం. సో మీరు 10వ సోపానానికి వచ్చేసరికి శానిటీ వస్తుంది. చాలా పెద్ద ప్రామిస్ అండి ఇది. ఇప్పుడు నేను చదవబోయేది, వి విల్ సెల్డమ్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లిక్కర్. అంటే మనం ఎప్పుడూ కూడా మందు తాగుదామని ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. ఇఫ్ టెంప్టెడ్, ఎప్పుడైనా టెంప్ట్ అయితే వి రికాయిల్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఏ హాట్ ఫ్లేమ్. ఒక నిప్పు నుంచి మనం వెనక్కి ఎలా వస్తామో అలా వస్తాం. వి రియాక్ట్ సేమ్లీ అండ్ నార్మలీ. చాలా ఏంటంటే సరైన బుద్ధితోటి చాలా నార్మల్ గా ప్రవర్తిస్తాం. వీ విల్ ఫైండ్ దట్ దిస్ హాస్ హ్యాపెండ్ ఆటోమేటిక్గా అయిపోయింది. We will see that our new attitude towards liquor has been given as without any thought or effort on our part. It just comes. This is the miracle of. అంటే ఈ ఆలోచన విధానం మన నుంచి మనం ఏమి మెంటల్ ఎక్సర్సైజులు చేయకుండా ఇంకేమీ చేయకుండానే మనకు ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. మనకి ఇచ్చేడు దేవుడు. ఇదే దీంట్లో ఉన్న అద్భుతం, మిరకలు. సో దీని తర్వాత వార్నింగ్ కూడా ఇస్తాడు. దట్ ఈస్ హౌ వి రియలైజ్ సో లాంగ్ యాజ్ వి కీప్ ఇన్ ఫిట్ స్పిరిచువల్ కండిషన్. మన రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఎప్పుడు దాకా మనం ఫిట్ గా ఉంటే స్పిరిచువల్ గా, అంటే జిమ్కి వెళ్తే బాడీ ఫిట్ గా ఉంటుంది, ప్రోగ్రామ్ చేస్తే మైండ్ ఫిట్ గా ఉంటుంది. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉంటే ఏంటి ప్రోగ్రాము? ముఖ్యంగా 10వ సోపానం 4, 5 చేసుకుంటూ, ఎక్కువ నా గురించి నేను తెలుసుకుంటూ, దాని తర్వాత సోపానాలు కూడా చేస్తూ, దాని తర్వాత 11వ సోపానంలో ప్రార్థనా ధ్యానం ద్వారా దేవుడిచ్చో తెలుసుకుంటాను. ఇది నేను చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే నేను ఫిట్ స్పిరిచువల్ కండిషన్ లో ఉంటాను. దీన్ని బట్టి నేను ఇతరులకి ఉపయోగపడగలుగుతాను, ఇతరులకు సహాయం చేయగలుగుతాను. 12వ సోపానం. సో దీంతో ఆయన ముగిస్తారండి ఆయన షేరింగ్. Thank you, Raleigh. Thank you. That was a wonderful share, and we'll open the floor for Q&A, and I'll be stopping there.